The reason, of course, is that we understand that the Belgian decision, it was a political decision of the new Belgian government, and it was a kind of a surprise to everybody, as for you and the same for us. مثل ما معروف وكلنا عارفين انه قرار انسحاب الكتيبة البلجيكية من لبنان هو قرار سياسي اتخذ بعد ما تشكلت الحكومة عندهم ببلجيكا، واللي فاجأ اللبنانية بنفس الأهمية اللي فاجأوا هن فيها كمان. First of all, the new Belgian government decided that all Belgian troops should be leaving Lebanon before the end of the year. أول شيء إنه الحكومة البلجيكية أخذت قرارها إنه الجنود البلجيكيين الموجودين بلبنان ينسحبوا من لبنان بنهاية هذا العام اللي نحن موجودين فيه. That means that at the 22nd of December, all Belgian elements will have left the country. مما بيعني إنه ب 22 كانون أول بيكونوا كل العناصر البلجيكيين بيكونوا تركوا لبنان. I will come to the details later on. رح يوصل للتفاصيل هلا. But first of all, when the government took its decision, they really stressed the importance of ending the mission in a positive way and as friends, and to finish the work. الحكومة البلجيكية بعد ما أخذت هذا القرار أصرت وحددت إنه الكتيبة البلجيكية تنهي مهمتها بلبنان، تنهي مهمتها، تنهي عملها اللي هي هون موجودة فيه، وبطريقة كمان انسحابها يكون محترم يعني منيح. So that's what we did when we arrived here in October. We started immediately with our validation, demining validation, and we started at the demining site in Hula. مثل ما دغري بسبب هالقرار هيدا بلشوا هن من أول ما وصلوا على لبنان ب 15 تشرين الثاني، بلشوا بأعمال الألغام والتنقيب، عفوا أكتوبر تشرين أول، بلشوا أعمال التنقيب والألغام على الخط الأزرق واللي هي كانت النقطة الأخيرة بحولة. And so the last Belgian blue point, the BP751, it's in the map here. موجود رقم النقطة الموجودة بقلب الملف اللي هن حاطينه، رقمها هي بحولة BP 76 بين هلالين واحد. Yes, is now finished, and we've did all the fencing. I think it's the best fencing we did in the last years. انتهت هذه النقطة وسيجوها، وبيعتقد انه يمكن افضل طريقة سياج انعملت خلال السنوات الماضية كانت اخر نقطة. And it is now ready for the Chinese battalion to put the concrete socle with the blue point on it. So everything is ready now. وصارت هلا هذه النقطة جاهزة لتجي الكتيبة الصينية تحط قاعدة الباطون وتحط عليها البرميل الازرق. In the same time, it was very important for us to continue the relations with the school in Ain Ibil and with the orphanage in Tibnin. وبنفس الوقت كمان كان من المهم لهم انه يتابعوا اعمالهم بمدرسة عينبل، وكمان بالاعمال الاجتماعية اللي كانوا يقوموا فيها بالميتم بتبنين. As you know, perhaps we have since several years good relationships with the orphanage in Tibnin, with of course the mayor in Tibnin, and with the school in Ain Ibil. مثل ما كلكم بتعرفوا خلال السنوات الماضية كانوا هن على علاقة كتير جيدة برئيس بلدية تبنين، بالميتم تبنين، بالمدرسة بعينبل، كانوا على تواصل دايما معه. And some people in my detachment, they were here before, and they know the people of the school and of the orphanage, and they absolutely wanted to see them again and to end this operation in a positive way and to say goodbye to everybody. حتى انه في جنود موجودين هلا معه بكتيبته كانوا موجودين بالسابق خلال مع الكتائب السابقه، وكانوا يقوموا بهذه النشاطات الاجتماعيه بمدرسه عينبل بالميتم مع الناس، وحبوا انه ينهوا هذا اخر لقاء معهم بطريقه كثير ايجابيه ويودعوهم بطريقه حلوه. What I want to say about with this is that the soldiers, the Belgian soldiers, if they tell us to stay, we will stay because nobody wants to leave. But of course, we are soldiers, and we execute our orders. كجنود هن إذا بيقولوا لهم خليكم هن راح بيبقوا، وهن بيكونوا مبسوطين كتير إنهم يبقوا،
بس بالنهاية هن جنود ومضطرين إنهم ينفذوا الأوامر. So our hope is that we can finish our operation as friends and in a positive way. And for the moment, it is happening like that. We are coordinating with Tipnin, with everybody, in a positive way. بس هاي الأسباب هيدي حابين إنه ينهوا هالمهمة هيدي بطريقة كتير حلوة ومع علاقات حلوة، وهذا اللي عم بصير بالوقت الحاضر مع باتصالاتهم وتواصلهم مع السلطات والفعاليات بطريقة حبية، يتركوا البلد بطريقة صداقة وعلى علاقة دائمة معهم. So if you agree, I don't know if there are any questions on this moment. لحد هون في حدا حابب يطرح شي سؤال؟ Je ne sais pas si vous avez des questions en ce moment. Madame Hill. Non, pour moi non. Je suis au courant de tout ce qui est passé avec Oui. le Belgrade Bien sûr. sa présence sur le Liban jusqu'à maintenant. Oui. So if you allow me, I will give a very short resume of the history with some correct. إذا بتسمحوا له راح يعطي ملخص صغير عن المهمة. So the Belgian detachment arrived here in 2006. فوصلت الكتيبة البلجيكية على لبنان بسنة 2006. We started here with 370 persons on the ground. بلشنا تقريبا ب 370 جندي موجودين فعليا على الأرض. So the battalion at that time had a large medical part. وقتها كان الكتيبة كان لها فريق طبي كبير. With the field hospital and of course the works we did at the hospital of Tibnin. من ضمنه اللي هو مستشفى الميدان البلجيكي اللي نحن اشتغلنا وقدمنا فيه خدمات طبية كتير. And I asked how many patients we have taken care of in that time, and the exact number would be 9,118. وعم بسأل بخصوص إحصاءات قديش بالضبط نحن قدمنا خدمات لكم مريض بوقتها، وصلنا ل 9100 مريض وقتها. In the same time we had of course infantry troops here. بنفس الوقت كان في فريق للمشاة من ضمنهم. And at that moment it was important because as you know better than me, it was just after the incidents and any oorlog, maar hoe noem ik dat? Was just after the war with Israel, so there was a lot of work to do to get straightened and to calm down the environment. فكان في حاجة لفريق المشاة بوقتها لأنه كنا بعدنا ظاهرين أو دغري من بعد الحرب، ففي حاجة لتثبيت الأمان بالمنطقة. Yes. And then the third big part of the battalion was of course the deminers. We immediately started to demine. والقسم الثالث من الكتيبة كان هو فريق النزع الألغام اللي هن بلشوا دغري ابتداء من أول كتيبة لهم يشتغلوا. In that time there were big fields polluted with mines and with unexploded ordnances. بوقتها كان في حقول ملوثة بالقنابل العنقودية ومخلفات الصواريخ. And in 3 years we did 14,000 mines and unexploded ordnances. 14,000. وخلال 3 سنين شالوا حوالي 1400 ذخائر غير متفجرة. And 2 square kilometers of fields were cleared. و2 سكوير متر نظفون. 2 سكوير متر؟ Kilometers. مساحة 2 كيلومتر مربع تم تنظيفها. Yes. That was the first part. In parallel, we have the maritime task force. كان هذا القسم الأول كمان بالتوازي كان في عنا فريق البحرية البلجيكية. And that meant that the vessel, it's quite a big vessel from the Belgian Navy, the Leopold I, came twice to the Mediterranean Sea. فالفرقات اللي اسمها ليوبولد واحد اجت مرتين خلال هاي الفترة وجود الكتيبة البلجيكية. To take its place in the maritime task force. وأخذوا زمام الأمور البحرية يعني.
That was the first period. The second period, after 2009, هيدي لفترة 2009 uh, لفترة 2009 من بعدها Belgium decided to focus on the demining because the situation was getting calmed down, as you know. ابتداء من سنة 2009 وقت الوضع بلش يهدى صار في تركيز الكتيبة البلجيكية انه على الاهم هو على الالغام وتنظيفها. So gradually we came to the current situation with a demining company with only demining specialists. تا وصلنا تدريجيا انه نحن هلا صرنا مجرد بس كتيبة مهمتها نزع الالغام. And instead of demining the big fields, the agriculture fields, we focused on the blue line and creating access lanes to the وبدل blue ما line. كنا ننظف اراضي كاملة صرنا مهمتنا هي خلق ممرات على الخط الازرق كرمال تعليم او وضع البراميل الزرق. So in that period, 2009-2014, يعني today, من فترة 2009 لل 2014 حاليا I'm just looking now, we did 10,000 square meters. عملنا تقريبا 10,000 سكوير متر مربع and we cleared more than 400 active mines. ونظفوا بما يوازي او ما يقارب اكثر من 400 لغم. And to give you an idea of the lanes, we did 3.7 kilometers of access lanes to the blue point. فمساحة الممرات اللي هن عملوها 3.7 يعني 3.7 كيلومتر مربع. So that's about the history of Billibat and the facts and figures of what we did. The exact numbers, you have them in the papers. فهذه لمحة عن تاريخ الكتيبة البلجيكية وبعض الوقائع اللي صارت وكل شيء بالتفصيل مع الأرقام موجودين بقلب الدوكيومنت. Yes. So today we finished, not today, but some weeks ago we finished our last point. من كان أسبوع أنهينا آخر نقطة لإلنا. And from that point on we are focusing on the redeploy of the Belgian troops. ومن وقتها صارت مهمتنا إنه نبلش نسكت ننتقل لمرحلة ثانية. In total we will have had more than 5,500 Belgians working here. على مر الكتائب كلها تقريبا مرق على الكتيبة البلجيكية أكثر من 5,500 عسكري. So I think you understand now that more than 5,500 Belgians have very good memories to this place. بكلمة أخرى عنا أكثر من 5,500 عسكري عندهم صورة حلوة عن لبنان. And that's the reason, and it was a bit like a combined idea of the Tibnin people and the Belgians to at least before we leave have a good farewell. فمن هون اجت الفكرة المشتركة اللي كانت بين الكتيبة وبين المجتمع المدني بتبنين انه اذا ما ننفل لازم يكون وداعنا مميز. So that's what we are organizing together with Tibnin. هذا الشيء اللي عم ننظمه سوا نحن واهل تبنين. And in the same time, I think the government understood that we just couldn't leave like this, and so our minister decided to come to Lebanon and to be here for the farewell ceremonies. وكرمال هيك الحكومة فهمت إنه لازم يكون هذا الشيء مميز، كرمال هيك وزير الدفاع رح يكون حاضر بالاحتفال الختامي للكتيبة البلجيكية. So the main activities will be going on the 10th of December. النشاطات الأساسية رح تكون ب10 كانون الأول. First of all, the minister wanted to see the blue point. الوزير حابب يشوف الخط الأزرق. So we are first going to the blue point, but that's only for the minister and the Belgian delegation. They just want to see, and you already know the blue point, of course. فهي زيارة محض بس للوزير وللوفد اللي جاي معه. Yes. أنتوا يمكن تعرفوا أصلاً عن شغل الخط الأزرق يعني. But it was very important for him. He absolutely wanted to see the work that has been done and appreciate it. فكان كتير مهم له إنه يشوفه ويقدر الشغل اللي صار. So afterwards, the official part of
the farewell ceremony and the farewell activities starting, and they start of course in Tibnin. ومن بعدها دغري ببلش مثل ما بنقول افتتاح الرسمي او الاشياء الرسميه اللي حتصير وحتبلش ببلده تبنين. We start at the hospital in Tibnin. بنبلش بمستشفى تبنين. And of course you're invited to be أكيد there. حتكونوا موجودين حضرتكم مدعوين. So as we have a history with the hospital of Tibnin, the delegation absolutely wanted to visit it. فنحن عندنا تاريخ مع مستشفى تبنين والوفد المرافق عنده رغبة إنه يعمل زيارة للمستشفى. Afterwards we go to the place near the church where the monument place near the church. ومن بعدها بنروح على النصب التذكاري الموجود حد كنيسة تبنين. To do the inauguration of a new commemorative plate. كرمال نفتتح حجر تذكاري.